First ball action, Saswant to Sujit Subramanian. Two overs will be power play. No more two fielders allowed at the outside circle. First ball plays in front foot. A defensive shot action to start the second match of the day. Raptors versus Predators. First ball starts with dot. Oh, swing and a miss. This time a slower delivery from Shashwat. The left-arm bowler now tries to pull it, and the first run comes here as in the form of a boundary. 4 runs to open the account of Raptors. Third ball hits a boundary to open individual account along with the team scoreboard. So 3 balls counted, 4 runs on board. So the toss news, Predators won the toss, elected to field first. Now they are on a chase mode here. Now that's a message into the hands of the fielder. Wicket number 1 down, or what? What happens there? Oh, there is no but involves. That's on the shoulders. Now the batter is safe there for no loss. Great delivery, beautiful one. Great execution, blending some pace, blending some pace of deliveries. 5 balls he bowled, just 4 runs conceded. 4 dot balls, first 2 were dots, then the third one conceded a boundary, then 2 gone for dot. A fuller one, straight to the mid-on. So over completed, 5 dot balls and a boundary, 4 for no loss. Predators versus Raptors, the match in progress. First over done with 4. Time to bring the second over bowler. Wibin comes in. It's time for Anandunan Benz to face the first ball. Now Anandunan Benz plays through the extra covers. Here's the deep extra covers for a boundary. Anandunan Benz starting his innings with a boundary. 4 runs, total 8 runs, 8 on board, 2 boundaries, 2 fours.
Oh, what a stop that is. Oh, the fielder is busy. Geez, the fielder with a brilliant effort to stop that one. If the ball passes him, he knows that will raise away for a boundary. He shows his level best with a single. He moved the off mark. Now the man Sujit Subramanian hits the first six. He hits the first boundary of the match. Now the first maximum comes from the blade of Sujit. Total 15 runs. 9 balls counted. 15 runs on board. Shot, and this time straight hit clears the distance over the ropes. Now umpires are busy with showing the 6 signals there. 21 run on board. 2 continuous maximums. Over starts with a boundary by Anandonan Benz. Then he moves the off mark with a single. And 2 proper connections by Sujit Subramanian. High on air. Will it be a caught or what? Now that's a caught by the spectator. 3 in a row. 3 in 3. 23 runs from the first 5 balls. Now finds the gap. It covers the boundary. 31 over അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. 27 from the second over. First over done with 4. Then we are completing the second over. Now the team Raptors are on 31 runs. First wicket partnership in progress. 31 now. Now the power play over completed. Now power play restrictions completed. All Kerala icon Thrissur players എല്ലാം കളിക്കുന്നൊരു ടൂർണമെന്റ് 3 സീസണുകളുടെ പര്യവസാനത്തിന് ശേഷം ഈ വർഷത്തെ 4ാം സീസണിന്റെ ജേതാക്കളെ തേടുന്ന ഫൈനൽ ദിവസം. ടോട്ടൽ 12 ടീമുകൾ മറ്റുരയ്ക്കുമ്പോൾ ആവേശ പോരാട്ടങ്ങൾ ഈ 2 ദിവസവും കാണുന്നു. ജസ്റ്റ് ഓവർ. Afzal Ashraf comes into the bowling attack for Predators. 4 runs to start. That's a welcome boundary against Afzal by Anandonan Benz. Now Icon's battle is ongoing. Will it race for a boundary? The ball is racing to the fences. Back-to-back boundaries for Anandonan Benz against Afzal Ashraf. 39 runs already on board. 14 balls counted here. 39 runs added by the first openers. Now there is a fielder in deep. Straight to the fielder. No mistakes. Just gone only for a single. Shot again goes aerial. 40-46. Raptors batters are accelerating the scoreboard now. They got a slow start in the first over, just 4 runs. Now after that they are shifting the gear to top gear.
Straight to the fielder. 5 balls, 5 different stories by Afzal's over. First 2 balls were boundaries, then single, 6, dot. 1 ball left in the over. Oh, white ball call. Outside the on stump. That's an easy call for the match official. Stretching his arms wider, showing the white signal. So, first spell of Afzal completed. 17 runs from the over. 3 overs counted. 48 runs on board. 47 റൺസുകൾ ബാറ്റിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ഒരു റൺ വൈഡിന്റെ രൂപത്തിൽ എക്സ്ട്രാസിന്റെ രൂപത്തിൽ വരുന്നു. 3 overs done. 48 for no loss. First wicket partnership is working here. Now they are nearby 50. 2 runs away from that first wicket partnership 50. Catches the call. Rohit the fielder there. The celebration is on. 48 for 1. Now the first breakthrough is here. Now the one down batter, Akshay Achuti comes in. Shashwat brings the breakthrough. He's on his repeat spell. First over done by just 4 runs. Now starting the second over with a wicket. Now thick outside edge. Oh, this time an overthrow leads to a single runs. And now Afzal trying his level best for a run out. Directed opportunity. Not hitting. Missing. Nandan Ben's loss assists Nanban on the first ball of the over. Now he needs to accelerate. What a stop! What a stop from the fielder inside the circle. സർവ്വതും സമർപ്പിച്ച് തന്നിലേക്ക് വരുന്ന പന്തുകളെയെല്ലാം തടുത്തിടുന്ന കാഴ്ച. പവർ പ്ലേയിൽ ഇൻസൈഡ് ദി സർക്കിളിൽ ഓഫ് സ്റ്റിക്കിന് പുറത്ത് നമ്മൾ കണ്ടു. എന്നാൽ ഇക്കുറി ഓൺ സൈഡിലും ഒന്ന് കാണുന്നു. ഡെലിവറി 51 runs. 3.4 overs, 51 for 1. Four more runs. Double 5 for 1. Anbati Anjinonil. Raptors in the scoreboard. The icon is still there for Raptors. Tries to drive. Gone to the point. Single taken. Over completed. So total 12 runs from
12 balls plus a wicket. Saswat spell needs to be remarkable here. 12 balls bowled. First over conceded 4 runs, then the second over 8 runs. A wicket for him. Rohit comes in. Rohitine വരവേൽക്കുന്നു. ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ മുഞ്ചുള്ള ഒരു ആറടിച്ച് അനന്തൂന്നൻ ബെഞ്ച്. Piece of advice for sure from the experienced campaigners. Now the Trishir Gadi as the icon of Raptors. That's one and only. 9 bends of Trishur. That's Anandu. Now the long on fielder Afzal. And deep. Some fumbles there. Kane missing. 2 runs taken. They are running faster between the wickets. 2 more runs adding to the scoreboard. 6-4 for 1. 4.2 overs. 5th over is ongoing. Rohit to Anandu. Anandu scores 28 from 10. Right on the block holes. Beautiful one that called for a no ball. Boundary safe there, but that's a free hit opportunity. No ball call. Friendfoot is out from the popping crease. No ball plus 2 runs added. Now they will got a free hit opportunity. Free ആയി അടിക്കാൻ ഒരു ഫ്രീ ഹിറ്റ്. 68 Free hit. Hit straight. Oh, some judgmental errors. The longer fielder. Try for a cut, but needs to cover some distance. Judgmental error. An extra bounce. 4 more runs. Edge and gone for boundary. Second 4 of the over. Starts with 6. Then a couple of runs. Single taken. Free hit opportunity. Hits freely for boundary. Then the 5th ball gone for boundary. 5 balls, 20 runs.
ഈ ഓവറിൽ 5 പന്തുകൾ 20 റൺസിന്റെ കഥ പറഞ്ഞ ഓവറാകുന്നു. രോഹിതിന്റെ ഓവറിലെ അവസാന പന്തിലേക്ക്. Gone for boundary again. 4 more runs. 24 runs comes in the over. 5 overs, 1 wicket losses, 80 runs on the board. So 5 overs, 30 balls completed, 80 runs on the board. Now 2 bowlers can bowl repeat spells. Saswath complete his repeat spell. Now it's time for the All Kerala icon, Afzal from Ernakulam. 80 for 1. Again Afzal's over comes. Anantunan bent on strike. Great shot. No chance. Boundary signal. മറ്റൊരു ഓവർ കൂടി 4 അടിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. Throw. Run out. Now the one down batter Akshay Achuti is walking back here. Run out in the രൂപത്തിൽ രണ്ടാം വിക്കറ്റ് നഷ്ടമാകുന്നു. ആദ്യം കോട്ടിന്റെ രൂപത്തിലായിരുന്നുവെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തേത് റൺ ഔട്ടിന്റെ രൂപത്തിൽ. High on air, catches the call. Afzal dismissed the icon of Raptors. അനന്തൂതൻ ബെഞ്ചിന് സമയമാഗതമാകുന്നു. തന്റെ ബാറ്റിംഗ് ഡ്യൂട്ടീസ് അവസാനിപ്പിച്ച് മടങ്ങാൻ 5.3 85-3. Anu arrived customer to the middle. 85 for 3. Banu and Manish. High on air. No chance over the head of the fielder. 85-91 runs. The 6th over is ongoing. 91 runs. The projected score 1-1-2. 112 എന്നതാണ് ക്രിക്ക് ഹീറോസിൽ. ഇതേ രീതിയിൽ ബാറ്റിംഗ് തുടർന്നാൽ അവരുടെ ആദ്യ ഇന്നിംഗ്സ് അവസാനിക്കുക. വൈഡ് ബോൾ കോൾ. സൈഡ് ഒന്ന് മാറി എറിഞ്ഞു നോക്കുന്നു. പക്ഷേ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ വൈഡ് എറിയുന്നു. സൈഡ് മാറി എറിഞ്ഞ പന്ത്. 92-3. 16 റൺസാണ് കറന്റ് റൺ റേറ്റ്.
Another wide. Back-to-back wides. One run. 94 for 3. Long off fielder in. With off fielder in at the circle, gone, collects the catch. Webin completes the catch. ഓവർ ആരംഭിച്ചത് 4 ഈ ഓവറിൽ മൊത്തം 3 വിക്കറ്റുകളാണ് നഷ്ടമാകുന്നത് റാപ്റ്റേഴ്സിന്. 94-4. 6 overs done. 4 wicket losses. Scoreboard is on 94. Arun the new bowler. അവസാന ഓവർ 7ാം ഓവർ എറിഞ്ഞ് അത് ഇന്നിംഗ്സിന് പര്യവസാനം കുറിക്കാൻ അരുൺ കാമ്പിളി എത്തുന്നു. Now the 5th wicket partnership for Raptors. That one beautiful delivery to watch here from Arun. 4 more balls left. 95 on board. 105 the projected score. His hit leading edge. Pitches and deviates. Easy for the fielder. One more run taken. Oh, that's a loose delivery. That's the mistake done by Arun. And God's the right treatment. God's the right punishment for Arun. ബോഡി ലൈനിലേക്ക് എറിഞ്ഞ പന്തിനെ കൃത്യമായി ഓൺ സൈഡിലേക്ക് പറത്തുന്നു. സ്കോർ ബോർഡിനെ 102 എത്തിക്കുന്നു. 102 on board. A 3-digit numbers on board. 108. Back-to-back connections. Anu comes in, roaring with the bat. അവസാനം അടിച്ച് തകർത്ത് തീർക്കാൻ അനൂപ് തയ്യാറാകുന്നു. 108 എത്തുന്ന സ്കോർ ബോർഡ്. അവസാന പന്ത്. 1 more ball left. Innings in the last ball. What a shot! Lofting it well. 114 runs. First innings completed. Raptors scoreboard 115 എന്ന ടാർഗറ്റ് എതിരാളികൾക്ക് മേൽ ഉയർത്തുമ്പോൾ അത് ഇന്നിംഗ്സിലെ 3 അക്ക സംഖ്യ ന്യൂമറിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജും സൈക്കോളജിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജും എല്ലാം റാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ബോളിംഗിന് നൽകുമോ. Now waiting for the chase of 115. Predators need 115 in 42.
So it's time for the toss. ടോസിനുള്ള സമയമാണ്. ഫൈനലിലേക്ക് ആര് ടിക്കറ്റ് എടുക്കും? ക്വാളിഫയർ നമ്പർ 1 ടോസിനായി ക്യാപ്റ്റന്മാരെ സ്വാഗതം ചെയ്തു കൊള്ളുകയാണ്. ക്വാളിഫയർ നമ്പർ 1 കളിക്കുക. ലോർഡ്സ് ലയൺസ് വേഴ്സസ് SNA. വെൽക്കമിംഗ് ദി ക്യാപ്റ്റൻസ് ഫോർ ദി ടോസ്. SNAയുടെയും ലോർഡ്സ് ലയൺസിന്റെയും ക്യാപ്റ്റന്മാരെ ക്വാളിഫയർ നമ്പർ 1 ടോസിനായി ഹർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. വെൽക്കം ദി ക്യാപ്റ്റൻസ് ഫോർ ദി ടോസ്. Opening batters from Predators. Please make your way into the middle. We need the openers. Opening batters, please. The first call for the toss. Lords Lions versus SNA. Qualifier number 1 മത്സരത്തിന്റെ ടോസ് പൂർത്തിയാക്കണം. SNAയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. So we need the captain from Lords Lions. So the striker batter, the icon of Ashraf. Now the bowlers, Sunu getting ready for the first over. ആദ്യ ഓവർ എറിഞ്ഞു തുടങ്ങാൻ സുനു തയ്യാറാകുമ്പോൾ അടിച്ചു തുടങ്ങാൻ അഫ്സൽ on striking end. 42 balls, 115 the target. So the toss completed. Oh, catches the call. That's out of the reach of the wicket keeper.
boundary signal. First ball starts with a boundary. So the toss completed. Lord Lions versus SNA qualifier number 1. Lord Lions won the toss, deciding to ball first. So stay tuned for the qualifier number 1. Live broadcasting partners of this tournament, that's Wideview Stream. The match score. Sooner to Afzal Ashraf. Let's make some duties for Anandunan bends out the outfield on long off region. Single taken, and with that single, Afzal moves to the off mark. 5 on board. $16 runs, the asking run rate to chase that 115. Wow, what a shot. That's a good looking one from Ambadi. Ambadi is also starting the innings with a boundary. 9 runs after completing first 3 legal deliveries. So the same scenario, 4 single, 4 single. 10 runs completed, 2 boundaries, 2 singles. That's the journey for 10 runs for Predators. Tries to play through the covers, but straight to the fielder. Sunu with a dot ball for Raptors. Oh, plump in front. LBW wicket. Wicket number 1 down. Afzal needs to depart. 10 for 1. Sunu with the vital breakthrough. 1 wicket losses, and that's the big fish walking back. 36 balls left. They need a required run rate of 17 runs per over to chase that 105. The icon man, an early dismissal for Afzal Ashraf. 105 in 36. Oh, the one down batter, please. ക്രിസിലേക്ക് അല്പം വേഗത്തിലെത്തണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. Now new batter, Ajish for Predators. Straight to Sunu there. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുടിയെല്ലാം നെറ്റി വളർത്തിയൊരു സുനു എന്നാൽ ലിഖറിയിൽ മുടിയെല്ലാം വെട്ടിയൊന്നാൽ അല്പം ചുള്ളനായിട്ടാണ് സുനു എത്തുന്നത്. ആദ്യ ഓവറിൽ ഒരു വിക്കറ്റും 10 റണ്ണും വഴങ്ങി ഓവർ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ Riyawan Manish. So first 2 balls, dot balls. Dot balls will make trouble for the batting side, Predators.
A race is ongoing. Race plus chase. Ball won the race. It seems well ball will run the now fielders chase completed here. Ball boundary line like എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ തടയിടാനെത്തിയ ഫീൽഡർ കൃത്യമായി ബൗണ്ടറിക്ക് തടയിട്ട് 2 റൺസ് മാത്രം വഴങ്ങുന്നു. സേവ്സ് എ ബൗണ്ടറി there. Tried to execute a helicopter. Deliveries, the man finding the rhythm to ball dot balls against the batters. 3 dot balls and a couple of runs is conceded. Stepping out from the crease, gone for a biggie. 12-18. That's a hit from the batter. For clears the distance for maximum. 18 for 1. Attempted for a same shot. വീണ്ടും ഒന്ന് ക്രീസിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നടിക്കാനുള്ള ശ്രമം പക്ഷേ വിഫലമാകുമ്പോൾ 2 ഓവർ പൂർത്തിയാകുന്നു. 18 റൺസിലേക്ക് എത്തുന്നു ടീം പ്രിഡേറ്റേഴ്സിന്റെ സ്കോർ ബോർഡ്. മത്സരാരംഭത്തിൽ 16 റൺസുകൾ വീതം മതിയാകിരുന്നു. റിക്വയർഡ് റൺ റേറ്റിൽ നിന്നാൽ 2 ഓവറിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ അത് 17ലേക്ക്, 17ൽ നിന്ന് 19ലേക്കുള്ള ഒരു ജമ്പ് കാണുന്നു. 2 ഓവർ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 18-1. ഇനി ശരാശരി 1 ഓവറിൽ 19 വീതം അടിച്ച് 30ൽ 97 അടിക്കണം വിജയിക്കാൻ. Bringing their icon to the bowling attack. മൂർച്ചയുള്ള ബൗളിംഗ് അറ്റാക്കിന് മൂർച്ച കൂട്ടുവാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദുനൻ ബെൻസ് തയ്യാറാകുമ്പോൾ കഠോരമാകും ഈ മത്സരം എന്നുറപ്പാണ്. Those starting the over with a single. Strike rotation happens there. Ambadi and Ajish, the one down. Batter Ajish at the non-striking end. Ambadi who comes along with Afzal. Again, good fielding efforts. We have seen effort matters there. Clears the infield but not gone to the outfield. Fielders are strong. They are working hard, running faster, collecting the balls. Shot on air. 3 fielders calls it. A huge distance. വലിയൊരു ഏരിയ തന്നെ കവർ ചെയ്ത് 3 ഫീൽഡേഴ്സും 1% എഫേർട്ട് ഇട്ടെടുത്തുന്നു. പക്ഷേ 1 tries puts it down. Life got for the batter. 5 runs from 3 balls. Wide ball call. Extra run coming with the help of an extra. Scoreboard is moving to 24. 24ലേക്ക് എത്തുന്നു സ്കോർ ബോർഡ് പ്രെഡേറ്റേഴ്സിന്റെ. Big shot, big appeal, but not given. Just a dot ball. 24 for 1. Again dot ball. When he finds the line, he finds the length. Perfectly delivers for sure. 24 for 1.
25-ൽ 91 വിജയലക്ഷ്യം. So good over comes to an end. Just 7 runs in this over. 3 overs, 25 for 1. Now 90 in 24. ഒരു ഓവറുകൾ കഴിയും തോറും അടിച്ചെടുക്കേണ്ട സംഖ്യകളുടെ എണ്ണം കൂടുകയാണ്. 24 വീതമാകുന്നു റിക്വയർഡ് റൺ റേറ്റ് ഒരു ഓവറിൽ. So first 3 overs they experiment with 3 bowlers. Now it's time for Sunu. ആദ്യ 3 ഓവറുകൾ 3 ബോളേഴ്സിനെ അവർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു. 4ാം ഓവർ എറിയുവാൻ സുനുവിനെ തന്നെ മടക്കി വിളിക്കുന്നു. വലിയ വിക്കറ്റ് എടുത്ത് തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന സുനു is coming into the attack. Oh, what a delivery! Cleaned him up. Bowled wicket for Sunu. Second wicket here. എവിടെയാണോ ആദ്യ ഓവർ എറിഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിച്ചത് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ തുടങ്ങുകയാണ് സുനു. വിക്കറ്റിൽ അവസാനിപ്പിച്ചു ഓവർ. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ സ്പെൽ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ വിക്കറ്റിൽ തുടങ്ങുന്നു. 2 wickets losses, 25 runs on board. Now they are on serious trouble. Now at this occasion the bowling team are dominating in this match. If we can look at that win predictor, always in favor for Raptors. Predators are struggling here. High on air. And now a caught wicket. Now another hat-trick born here. Predators presents BIGBASH Cricket League Season 4. Sunu registers a hat-trick. ആദ്യ ഓവറിന്റെ അവസാന പന്തിൽ വിക്കറ്റ് എടുത്ത് നിന്ന് സുനു ഇക്കുറി രണ്ടാം റിപ്പീറ്റ് സ്പെൽ എറിയാനെത്തുമ്പോൾ ആദ്യം ബൗൾഡിന്റെ രൂപത്തിൽ ബാറ്ററെ പറഞ്ഞേക്കുന്നു കൂടാരത്തിലേക്ക്. 4 കൂടാരത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന ബാറ്ററെ അടിഞ്ഞാടാൻ വിടാതെ സുനു ഫീൽഡറിന്റെ കൈകളിലേക്ക് എത്തിച്ച് കോട്ടിന്റെ രൂപത്തിൽ മടക്കുന്നു. 3 wicket losses, 25 for 3, 90 in 22. 22-ൽ 90 runs. Now it's time for an impact player. Hit out. And now the impact player in. That sack. Yes. Oh. Okay. He's trying for his 4th wicket, but misses that one. Sack comes, first ball single plays, moves the off mark. Achieve on strike. Right ball call. So no, with an extra 27 for 3. Helicopter shot. Good backups there. No mistakes. Already they got a lot of confidence at this current occasion. They got the breakthroughs on right time. Now the bowlers are dealing with dot balls.
to the onside. Now the deep fielders are busy. 29 runs. 29-ൽ Predators. Back-to-back singles. Last 3 balls we have seen singles and 30 up for Team Predators. 4 ഓവറിൽ അവസാനം കുറിക്കുമ്പോൾ 33. ഇനി 85 വേണം 18-ൽ. 85 in 18. റിപ്പീറ്റ് ഓവറുകളുടെ സമയമാണ്. സുനു റിപ്പീറ്റ് ഓവർ എറിഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ അനന്തു എത്തുന്നു. റിപ്പീറ്റ് ഓവറുമായി അനന്തു ടു അജീഷ്. Good fielding. Catching opportunity misses, but no matter, saves a boundary there. Using his body to stop that one. So the physio partners of this tournament, that's Karuna Physiotherapy and Rehabilitation Center. Sports physiotherapies are available there. Thank you for being a part of this tournament. Karuna Physiotherapy and Rehabilitation Center. Now after this match we will announce our sponsors. Wow, good fielding efforts. മരിച്ചാലും വിടില്ലെന്ന മനോഭാവത്തിൽ ഫീൽഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു ബൗണ്ടറിക്ക് വിനാശം വിതയ്ക്കുന്ന വിനാശകനായി മാറുന്നു. And more runs. Back-to-back strike rotation swing there, but no boundaries, no maximums. Last 9 balls, we are waiting for a boundary here. ചെറിയുന്ന പന്തുകളെല്ലാം ഒന്നിനൊന്ന് നല്ലതായി വരുമ്പോൾ മത്സരം തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാണെന്ന് അവർ ഏറെക്കുറെ ഉറപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇനി പിറക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സിക്സറുകളുടെ വിരുന്ന്. Now the wait is over. Boundary comes here. Sack hits a boundary. 9 പന്തുകൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുന്നു മറ്റൊരു ബൗണ്ടറിക്കായി. 9 പന്തുകൾക്ക് ശേഷം ബൗണ്ടറി എത്തുമ്പോൾ സ്കോർ ബോർഡ് എത്തുന്നു 38-ലേക്ക്. Nandan Benz also completing his spell. 12 balls, 75 runs. പന്ത്രണ്ടിൽ 12 അടിച്ചാലും കാര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു.
The match officials, Krishna Prasad and Akshay. The match officials for the second match of the day. Now, after a long time, the wait is over. The ball goes on air and clears the distance. That's a biggie one from Ajish. 46-ലേക്ക് എത്തുന്നു. ഇനി 11-69 runs. They needs to pray for miracles. Miracles needs to happen here. To the onside. Finds the gap. 6-ന് ശേഷം 4. ആദ്യ 2 മതിൽ 10 എത്തുന്നു. 50 റൺസ് തികയുന്നു. 115 ചേസ് ചെയ്ത പ്രിഡേറ്റേഴ്സ് 3 വിക്കറ്റിന്റെ നഷ്ടത്തിൽ 50-ലേക്ക് 6-ാം ഓവറിലെ 2 പന്തുകൾ എറിഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ now next the third one goes aerial again over the jumping fielders. 6 more runs, 6 boundary, 6 total 56. 9 balls, 59 more needed. It's a huge task. Pitches and deviates. Single taken. 4 balls completing. 5.4. 57 for 3. Shot high up in the air. Bowler calls it and collects. What a catch so far. That's the catch of the day. What a running catch. Absolutely. Tries his best. Got his level best. Caught and bowled. Inside the circle കടന്നു പോകണമായിരുന്നു. അതിനെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കണമെങ്കിൽ എന്നാൽ വേഗതയാർന്ന ഓട്ടം കൊണ്ടും കൃത്യമായ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണം കൊണ്ടുമെല്ലാം ആ ചുവന്ന പന്തിനെ ഭദ്രമായ കൈകളിൽ സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ ഒരു വിക്കറ്റ് കൂടി തന്റെ പേരിൽ എഴുതി ചേർക്കുന്നു. സുനുവിന്റെ കൂടെ വിക്കറ്റ് വേട്ടയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. Now ക്രീസിലേക്ക് എത്തിയ ആഗമനോദ്ദേശം വ്യക്തമാക്കുന്നൊരു ഷോട്ട്. 60കളിലേക്ക് എത്തുന്നു സ്കോർ ബോർഡ്. 6 ഓവർ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ 63. 63 for a loss of 4 wickets. Now 52 in 6. 52 അടിക്കണം 6 പന്തിൽ. കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ച് കൂട്ടാം. പക്ഷേ ക്രിക്കറ്റ് മൈതാനത്ത് ഇത് നേടിയെടുക്കുക എന്നത് അപ്രാപ്യമാണ്. കയ്യെത്തും ദൂരത്തു നിന്നും വിദൂരതയിലേക്ക് വിജയം അവരിൽ നിന്ന് മങ്ങിമായുന്ന കാഴ്ച. Wow, the fielder of this match, Nikhil. None other than nobody. This man, Nikhil. ബൗണ്ടറി വരകൾക്ക് മുന്നിൽ ഇവനെ കാവലാക്കി നിർത്തിയാൽ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടി വരില്ല. സുരക്ഷിതനാണ്. ആ വഴി ഒരു പന്തിനെയും കടത്തിവിടില്ല. New batter Arun Kambli comes in. Five more ball left. Now that's a reminder for the next team. Lords Lions versus SNA. Lord Lions toss നേടി ബോളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ SNAക്ക് ഇത് ബാറ്റിംഗ് പരീക്ഷണമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോർഡ്സ് ലയൺസ് നിങ്ങളുടെ ടീം റൗണ്ടപ്പ് ചെയ്ത് കൂടാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൂടി ആലോചിക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. SNAയുടെ ക്യാപ്റ്റനോട് ബോൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിനായി എത്തിച്ചേരണമെന്ന് അറിയിക്കുന്നു. White ball call. The left-hander batter comes into the middle. Again, 5 more balls left. SNAയുടെ captain, please come and select your
balls for the next match. Edge and gone into the hands of the wicketkeeper Anantu. Wicket loss. Arun കംപ്ലീറ്റ് മടങ്ങുന്നു. 4-ൽ 51, 64-6. Could pick up. What a pick up shot that is. What's that? 6 or what? Waiting for the confirmation. 6 or boundary. 4 runs confirmation here. 65-69. മത്സരത്തിന്റെ അവസാന 2 പന്തുകൾ ഏറെക്കുറെ വിജയം. ഏറെക്കുറെ എന്നല്ല 99.9% വിജയം. Raptors ഉറപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇനിയൊരു പന്ത് മതി വിജയം സുനിശ്ചിതമാക്കാൻ. 1 more ball left, I think. Yes, 1 more ball left. First ball starts with the wicket, then there is a wide. It's in the form of extra. He needs to deliver 1 more legal. Tries to hit hard, but under edge of the blade. Dot ball to complete the over. Raptors won by 45 runs. They got 115 runs. That's a decent total. Bowlers brings the breaks through at the right time. Dot balls makes the teams into the pressure. So that gave 145 runs. Victory, dominating, passing to the next level. Man of the match award winner, Sujit Subramanian. Congratulations, Sujit Subramanian, for achieving a man of the match.